ეს გახლავთ გენერალური მდივნის მეორე ვიზიტი საქართველოში, პირველი გახორციელდა 2019 წელს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საქართველოს თავმჯდომარეობის გადაბარებისას, რომელიც აღსანიშნავ და წარმატებულ მოვლენად რჩება საქართველოსა და ევროპის საბჭოს თანამშრომლობის გზაზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს გენერალური მდივნის ვიზიტისას ოფიციალურად იქნა წარდგენილი საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმა 2020-23 წლებისთვის. აღნიშნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტები და ამ პერიოდში ეს პროექტები წარმატებით განხორციელდა, რა თქმა უნდა. მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს შესაბამისი უწყებებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ევროპის საბჭოსთან 24-27 წლებისთვის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით საქართველოსთვის ევროპის საბჭოსთან სამოქმედო გეგმა არის ღირებული ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს ეროვნული კანონმდებლობის, ინსტიტუტებისა და პრაქტიკის ევროპულ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანას. ასევე ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის გამტკიცებას, რაც ჩვენთვის ძალიან ღირებულია ეს თანამშრომლობა ევროპის საბჭოსთან. სულს მადლობა გადაუხადო გენერალურ მდივანს დემოკრატიული რეფორმების პროცესში საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის. განსაზღვრულია ევროპის საბჭოს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში, ვაფასებთ ევროპის საბჭოს ხელთ არსებული ინსტრუმენტების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დასაცავად და ნდობის აღდგენის მიზნით, რომელიც მრავალი წელია ხორციელდება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში კონფლიქტის საქართველოში, რომლებიც მიიღება წელიწადში ორჯერ და ასახავს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. სულს მადლობა გადაუხადო გენერალურ მდივანს რეგულარული ანგარიშებისა და საკითხის ორგანიზაციის დღის წესრიგში შენარჩუნებისთვის. ასევე მადლობას გამოვხატავ სამდივნოს მისამართით ბოლო ვიზიტისას საოკუპაციო ხაზის მონახულებისას და ასევე მადლობა მინდა გენერალურ მდივანს გადაუხადო იმისთვის, რომ ის თავად ეწევა საოკუპაციო ხაზს, თავად მოინახულებს და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ განვიხილეთ რეგიონში არსებული უსაფრთხოების მდგომარეობა, მე მქონდა შესაძლებლობა გენერალური მდივნისთვის გამეზიარებინა საქართველოში არსებული ზოგადად ჩვენს რეგიონში მიმდინარე ომის ფონზე საქართველოში არსებული უსაფრთხოების გარემო, ვისაუბრეთ ამ გამოწვევებზე, გავცვალეთ მოსაზრებები და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ვიზიტი საქართველოში ხელს შეუწყობს იმას, რომ კიდევ უფრო გავაძლიერებთ საქართველოს უსაფრთხოებას. შეხვედრისას შევეხეთ მაისში რეიკიავიკში გამართული ევროპის საბჭოს სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურთა მეოთხე ისტორიულ სამის, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. კიდევ ერთხელ მინდა ქალბატონ გენერალურ მდივანს გადაუხადო მადლობა საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და დიდი ინტერესით ველოდებით, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები. დიდი მადლობა. Good morning, everyone, and thank you very much, Minister, for a warm welcome. And as you rightly mentioned, it's my second visit to beautiful Georgia. So I'm really looking to a very rich program these 3 days that I stay here, including, as you mentioned, visiting the occupation line, because in view of the working diligently on the consolidated reports on Georgia biannually, I think it is important also to visit people who are directly suffering of this. Let me, from my side, start by expressing also my appreciation to the Georgian authorities for having invited me to visit the country and speak at tomorrow's Tbilisi Women's International Conference. I look very much forward to it and also to the very rich bilateral program.
Georgia joined the Council of Europe 24 years ago. From November 2019 to May 2020, your country successfully held the chairmanship of the Committee of Ministers, advancing priorities such as the protection of the environment and human rights, which are now high on our organization's agenda. You mentioned Reykjavik Summit. Indeed, that was a very prominent theme also on the summit. So the summit of heads of state and government held last month in Reykjavik recommitted to central role play by the Council of Europe as the guardian of human rights, democracy and the rule of law on our continent, and these values are key to ensuring peace and stability as well as long-term prosperity. And I think these words really sound very well in Europe today, but sound certainly very well in Georgia today. Russia's illegal aggression against Ukraine is the result of Russia's disconnection from these values. This is why Russia was expelled from Council of Europe, and why we are doing all we can to support Ukraine. And this includes also to setting up at the summit of a register of damage caused by the Russian Federation's aggression against Ukraine, one of the first legally binding decisions to hold Russia accountable for its acts. Our leaders also committed to addressing current challenges such as artificial intelligence and indeed the protection of the environment. The cooperation between Georgia and the Council of Europe is strong. Our current action plan, which ends at the end of this year, has supported your authorities in advancing many reforms in key areas such as the fight against corruption, the reform of the judiciary, media legislation, the fight against violence against women and sexual exploitation of children. The elaboration of the new action plan for the next period, 2024-2027, is underway, and I hope that it can be concluded soon, so that I can assure you that the Council of Europe remains committed to continuing to support you in these reforms, which are also instrumental to your EU aspirations. The Council of Europe also remains unwavering in its commitment to Georgia's sovereignty and territorial integrity. My last biannual consolidated report on the conflict in Georgia was issued only in April this year, and it continues to highlight the limited progress concerning the human rights and humanitarian situation in the conflict-affected areas, with restrictions on freedom of movement and concerns relating to access to education and healthcare. We will continue facilitating confidence-building measures which aim to build bridges between population groups and enhance human rights protection in regions affected by the conflict. And we will also continue to strive by gaining access to Georgia regions of Abkhazia and Tsinvalis, South Ossetia, for the preparation of future consolidated reports. So, ladies and gentlemen, let me conclude with a few words on the important issue of the implementation of Georgia versus Russia interstate judgments of our European Court of Human Rights. These judgments will continue to be examined in the Committee of Ministers, and the Russian Federation remains under an obligation to implement them. The default interest on amount awarded by the court in Georgia versus Russia continues to accrue, so reaching at this moment more than 10 million euros. So we will continue to do this. There is a second judgment that is starting with the execution phase, Georgia versus Russia. So I can reassure you that we will continue working diligently on that, since it is by the international law, Russia is obliged to execute the judgments, and we will insist on that point at each of the meetings where this case will be examined. You can be reassured of our full support to Georgia in these matters, but also
generally in supporting your valuable work on reforms in Georgia. And I hope that the next action plan will be even stronger than the one we have now, because I think the needs are bigger, the ambitions are greater, and we are there to work together with you on that. Thank you very much. Thank you, Sister.